sir, respected teachers, my dear senior and junior colleague, Assalamu alaikum, and welcome you all to today's presentation on 2021 ESC guideline for management of valvular heart disease. My moderator is Dr. ABM Riaz Kausar, Assistant Professor of Cardiology, NICVD. I am Dr. Mamunur Rashid, MD, PhD Resident, NICVD, presenting today's topics. My focus points are mitral regurgitation, mitral stenosis, combined and multiple diseases, prosthetic valves, management during pregnancy. Patient evolution. Clinical evolution, non-invasive investigation, and invasive investigation. Non-invasive investigations are echocardiography, stress testing, cardiac magnetic resonance, computed tomography, sign fluoroscopy, biomarker, multimarkers, and staging. Invasive investigations are coronary angiography, cardiac catheterization. Surgical risk assessment by two score, predicted risk of mortality score by Society of Thoracic Surgeon and Euro score to European System for Cardiac Operation Risk Calculation. Recommendation for mitral regurgitation. By default, this guideline gives recommendation about severe mitral regurgitation. Criteria for echocardiographic criteria for severe mitral regurgitation. And there are some qualitative, semi-quantitative, quantitative, and structural measurement. Mitral valve morphology. In primary mitral regurgitation, there is fly leaflet, ruptured papillary muscle, severe retraction, large perforation. In secondary mitral regurgitation, normal leaflet, but with severe tenting, poor leaflet coaptation. And other parameters are same in primary, in secondary mitral regurgitation. That is color flow jet area, large central jet more than 50% of LA, or eccentric wall impinging jet of variable size. Flow convergence, large throughout the systole, continuous wave Doppler jet, holosystolic or dense or triangular. Semi-quantitative measurement are vena contractor width more than equal to 7 mm, pulmonary vein flow, systolic flow reversal, mitral into E wave dominant more than 1.2 meter per second. Mitral time velocity integral more than 1.4. Quantitative measurement are effective regurgitant orifice area more than equal to 40 mm square, maybe more than equal to 30 mm square if elliptical regurgitant orifice area in secondary mitral regurgitation. Regurgitant volume is more than regurgitant volume is more than equal to 60 ml per beat, and regurgitant fraction more than 15%. Left ventricle dilated, that is in systolic diameter more than equal to 40 mm. Left atrium dilated, diameter more than equal to 55 mm, or volume more than equal to 60 ml per square meter for surface area. Indication for intervention in secondary, in severe primary mitral regurgitation. Mitral valve repair is a surgical technique of recommendation. Surgery in symptomatic patients who are operable and not high risk, and asymptomatic patient with left ventricular dysfunction, left ventricular in systolic diameter more than equal to 40 mm, and or left ventricular ejection fraction less than 60% is a class 1 recommendation. Asymptomatic patient with preserved left ventricular function and atrial fibrillation secondary to mitral regurgitation or pulmonary hypertension, systolic pulmonary arterial pressure at rest more than 50 mm should be considered for surgery. Low risk asymptomatic patient with left ventricular ejection fraction more than 60% or left ventricular systolic diameter less than 40 mm square and significant LA diameter dilatation. That is volume index more than equal to 60 ml per square meter or diameter more than equal to 55 ml.
should be considered for surgery. Transcatheter issues repair may be considered in symptomatic patients who fulfill the echocardiographic criteria of eligibility, are just inoperable or at high surgical risk, and for whom the procedure is not considered futile. This is the management algorithm of severe primary mitral regurgitation. If the patient is symptomatic, then operative risk judged by the heart team. If high risk of futility, then palliative care. Inoperable or at high surgical risk, then if there is yes, treat, or if anatomical suitable or extended heart failure treatment, or if no, surgery or repair whenever possible. Patient if not symptomatic, then if left ventricular dysfunction, then surgery, repair whenever possible. If not, then new onset atrial fibrillation or systolic pulmonary arterial pressure more than 50 millimeter, then surgery. If no, high likelihood of durable repair, low surgical risk and LA dilation, surgical mitral valve repair. If no, then follow-up. Indication for intervention in chronic severe mitral regurgitation. Surgery or intervention is recommended in patient with severe secondary mitral regurgitation who remain symptomatic despite guideline-directed medical treatment, including CRT if indicated. Surgery is recommended in patient undergoing CABG or other cardiac surgery. In symptomatic patient who are not appropriate for surgery, PCI and or transcatheter aortic implantation followed by transcatheter issues repair should be considered. In selected symptomatic patient not eligible for surgery and fulfilling criteria of increased chance of responding to treatment should be considered. Valve surgery may be considered in symptomatic patient, thus appropriate for surgery by heart team. In high risk symptomatic patient not eligible for surgery and not fulfilling the criteria suggesting responsive to treat procedure or other transcatheter valve therapy may be considered. Flowchart of recommendation for management severe secondary mitral regurgitation. If a patient is symptomatic despite guideline-directed medical therapy, refer to heart team, guideline-directed medical therapy optimization, CRT when indicated. If patient is severe comorbidities or life expectancy less than 1 year, then palliative care. If no, coronary artery disease or other cardiac disease requirement treatment. If yes, appropriate for surgery on the basis of individual patient or persisting severe secondary mitral regurgitation and symptom. If appropriate for surgery, CABG or other cardiac surgery and mitral valve surgery. If not appropriate for surgery, then close follow-up. And if yes, appropriate for valve surgery, no. If not appropriate for valve surgery, in-stage left ventricular artery failure, then heart-lung transplantation or left ventricular assisted device or palliative care. If yes, then valve surgery. Fulfilling criteria suggesting an increased chance of response to treat, then treat. If no, then treat in selected cases or other transcatheter valve therapy, if applicable. Recommendation for mitral stenosis. Recommendation on indication for percutaneous mitral commotion and mitral valve surgery in clinical significant moderate to severe mitral stenosis. That is valve area less than equal to 1.5 per centimeter. Ptmc is recommended in symptomatic patient without unfavorable characteristics for Ptmc. Ptmc is recommended in any symptomatic patient with contraindication or a high risk for surgery. Mitral valve surgery is recommended in symptomatic patient who are not suitable for Ptmc in the absence of P2P. Ptmc should be considered
as initial treatment in symptomatic patient with suboptimal anatomy but no unfavorable clinical characteristics for PTMC. PTMC should be considered in asymptomatic patient without unfavorable clinical characteristics and anatomical characteristics for PTMC and high thromboembolic risk, that is history of septic embolism, dense spontaneous contrast in LA, new onset or Parkinson's atrial fibrillation, and or high risk of hemodynamic decompensation. Systolic pulmonary pressure more than 50 mm mercury at rest, need for major non-cardiac surgery, desire for pregnancy. There is some contraindication of PTMC in rheumatic mitral stenosis. Mitral valve area more than equal to 1.5 per centimeter. Left atrial thrombus more than mild mitral regurgitation. Severe or bicommissural calcification. Absence of commissural fusion. Severe concomitant aortic valve disease or severe combined tricuspid stenosis and regurgitation requiring surgery. Concomitant coronary disease requiring bypass surgery. Algorithm of management of severe symptomatic mitral stenosis, rheumatic mitral stenosis. If patient symptomatic, contribution to PTMC, then surgery. If not contribution to PTMC, contribution or high risk for surgery, then PTMC. If no favorable anatomical characteristics, then PTMC. If no favorable clinical characteristics, then PTMC. If no, then surgery. If patient is asymptomatic, high risk of embolism or hemodynamic decompensation. If yes, contraindication to an unfavorable characteristic for PTMC. If yes, then surgery. If no, then PTMC. If high risk of hemodynamic decompensation is not, then exercise testing. If symptomatic, then contraindication to unfavorable characteristics of PTMC, then follow the discharge, and if not, then follow up. Now, combine and multiple diseases. General principle for management: when either stenosis or regurgitation is predominant, management follows the recommendation concerning the predominant valvular heart disease. When the severity of both stenosis and regurgitation is balanced, indication for intervention should be based on symptom and objective consequences rather than on the indices of severity of the stenosis or regurgitation. It is necessary to consider the interaction between the different valve pressure that is associated, as for example, associated mitral regurgitation may lead to underestimation of the severity of aortic stenosis. Stage procedure may be preferable in cases of aortic stenosis and mitral regurgitation. Combined transcatheter treatment of mitral and tricuspid regurgitation improves 1-year survival compared to mitral regurgitation alone. PTMC may delay surgery in situations such as severe mitral stenosis associated with moderate aortic regurgitation. Recommendation regarding prosthetic valves. Indication of mechanical prosthesis. Desire of the informed patient is a class 1 indication, and patient at risk of accelerated structural valve deterioration is also a class 1 indication. Patient already on anticoagulation because of mechanical heart valve. Patient age less than 60 years in the aortic position and age less than 65 years in the mitral position. Patient with a reasonable life expectancy for whom future redo valve surgery or TAVI, if appropriate, would be at high risk. Patient already on long-term anticoagulation due to high risk for thromboembolism. Indications of biological prosthesis. Desire of informed patient when good quality anticoagulation is unlikely, contraindicated, and life expectancy is lower than biological heart valve. In case of reoperation for mechanical valves thrombosis, despite good long-term anticoagulation control. Low operative risk of future redo valve surgery in young women contemplating pregnancy, age more than 65 years in aortic, or age more than 75 years in mitral valve replacement. On novel oral anticoagulation due to the high risk of thromboembolism. Am I audible, sir?
Hello. Yes, continue, Mohammed Rashid. Anticoagulation management regarding valve replacement. If mechanical valve replacement, lifelong vitamin K antagonist is class 1 indication. If concomitant coronary artery disease, add low dose aminosalicylate in selected patient at low risk of bleeding is class 2 B indication. Bridging anticoagulation with unfractionated or low molecular heparin is class 1 indication during procedure. Bioprosthetic Heartbulb. Mitral valve replacement or repair or tricuspid valve replacement or repair. If other indication for integration, long-term integration is class 1 integration. If no, then oral integration for 3 months. If surgical aortic valve replacement, if other integration, then long-term. If no, then single antiplatelet or oral integration for 3 months. If transcatheter aortic valve implantation, if other integration for oral, then long term. If no, then single antiplatelet long term is a class 1 indication. NOAC is not recommended in patient with mechanical heart valve. Target INR in mechanical prosthesis. It depends on prosthesis homogeneity and patient-related risk factor. If there is no patient-related risk factor, then INR should be maintained 2.5 to 3.5. If at least single patient-related risk factor is present, then 3 to 4. Patient-related risk factors are mitral or tricuspid valve replacement, previous thromboembolism, atrial fibrillation, mitral stenosis of any degree, left ventricular ejection fraction less than 35%. Management of vitamin K overdose and bleeding. Vitamin K antagonist overdose and bleeding. Major and or life-threatening bleeding and in patients who need urgent surgery. Vitamin K should be antagonist should be discontinued. Injection vitamin K 10 mg through IV and repeated every 12 hours. Administration of prothrombin complex concentration and or fresh frozen plasma therapy until anticoagulation effect is reversed. Recheck INR at 30 minutes and every 4 to 6 hours until normalization. If patient is asymptomatic with INR more than 10, vitamin K antagonist must be stopped. Oral vitamin K 2.5 to 5 mg should be given. Monitor INR on a daily basis for 2 weeks. In asymptomatic patient INR between 4.5 to 10, vitamin K antagonist stop temporarily. Oral vitamin K 1 to 2 mg should be given. Asymptomatic patient with INR less than 4.5, careful down titration and skipping one or more doses. In all patients with mechanical heart valve, vitamin K antagonist must be resumed once the INR achieves the therapeutic range or is slightly elevated. Management of mechanical heart valve thrombosis. Emergency valve replacement for obstructive thrombosis in critically ill patient without serious comorbidity is recommended. Fibrinolysis when surgery is not available or is very high risk or for thrombosis of right-sided prosthesis with tissue plasminogen activator 10 mg plus 90 mg in 90 minutes with unfractionated heparin or streptokinase 1.5 million unit in 60 minutes without unfractionated heparin should be considered. Surgery for LATs more than 10 millimeter non-obstructive prosthetic thrombus completed by embolism should be considered. Management of biological heart valve thrombosis. Anticoagulation using vitamin K antagonist and or unfractionated heparin before considering reintervention is recommended. Anticoagulation in patient with leaflet thickening and reduced leaflet motion leading to elevated gradient, at least until resolution should be considered. Management during pregnancy. Management should be multidisciplinary, including in the pregnancy heart team, involving cardiologist, cardiac surgeon, obstetrician, neonatologist, and anesthesiologist. Valve disease should be evaluated before pregnancy and treated if necessary.
Pregnancy is discouraged and intervention required before pregnancy in the following situation. Mitral stenosis and a valve area less than 1.5 per centimeter, especially if less than 1 per centimeter. All symptomatic patient with severe AS or asymptomatic patient with impaired left ventricular function, left ventricular ejection fraction less than 50%, or an abnormal exercise test. Women with Marfan syndrome and an aortic diameter more than 45 millimeter. Aortic diameter more than 50 millimeter in bicuspid aortic valves and aortic diameter more than 25 millimeter per square meter body surface area in Turner syndrome, and all patients with valvular Ehlers Danlos syndrome. Management during pregnancy: patient with native valve disease, moderate or severe mitral stenosis with a valve area less than 1.5% in pregnant women is usually poorly tolerated. Ptms should be considered in severely symptomatic patient and or those with systolic pulmonary artery pressure more than 50 millimeter mercury despite optimal therapy. Ptms should be preferably performed after 20 weeks of pregnancy in experienced center. Balloon aortic valvuloplasty for severe aortic stenosis required if patient is severely symptomatic despite medical therapy. TAVI is a promising alternative. Surgery is associated with a fetal mortality rate of 15 to 56% and should be restricted to a rare condition that threatens the mother's life if transcatheter intervention is not possible or has failed. Valve replacement should be considered after early delivery by cesarean section. Cesarean section is recommended for the following patients: severe mitral or aortic stenosis, ascending aortic diameter more than 45 millimeter, severe pulmonary hypertension. If delivery start while treated with a vitamin K antagonist or less than 2 weeks after discontinuation of a vitamin K antagonist. Mechanical prosthesis: management of pregnancy in patient with mechanical heartbulb in a center with a pregnancy heart team. No anticoagulation regimen is ideal and management will require a careful balance between maternal and fetal risks. In patients requiring less than 5 mg per day warfarin, oral anticoagulant throughout pregnancy and a change to unfractionated heparin before delivery is favored. In patients requiring higher doses, switching to low molecular heparin during first trimester with strict anti-activated factor 10 monitoring and the use of oral anticoagulant afterward is favored with a change to unfractionated heparin before delivery. So what is new in this guideline? And that is little bit change. There is surgery is recommended in asymptomatic patient with left ventricular dysfunction. Previously, left ventricular dysfunction was defined as left ventricular in systolic diameter more than 45 millimeter, but in this new guideline, it is more than equal to 40 millimeter. Surgical mitral valve repair should be considered low risk asymptomatic patient with preserved left ventricular function. First, previously it was defined as left ventricular in systolic diameter 40 to 44 millimeter, but now it is less than 40 millimeter. And other parameter that is fairly flat or exploded and LA diameter with volume index is added, it is more than 55 millimeter. These are two new recommendation about valve surgery or intervention recommended only in patient with severe secondary mitral regression who remain symptomatic despite guideline directed medical therapy and has to be decided by structure corroborated therapy. In symptomatic patients who are just not appropriate for surgery by the heart team on the basis of their individual characteristics, PCI and TAVI possibly followed by TEER in case of persisting severe secondary mitral regurgitation should be considered. With other coronary disease or other cardiac disease, previous recommendation was surgery is indicated in patient with CVZ and left ventricular ejection fraction more than 30%. But
Now, in this new recommendation, left ventricular ejection fraction was excluded, and other cardiac surgeries, CVD and other cardiac surgeries included in this pattern. There is a change in the recommendation, that is transcatheter institute repair was 2B recommendation in the previous guideline, but now it is 2A recommendation. And in selected patient not eligible for surgery and fulfilling criteria suggesting an increased chance of responding to treat, and other criteria are excluded. Left ventricular ejection fraction more than 30, symptomatic, discrete, palliative medical therapy, and CRT are excluded in the new guideline. And here is added transcatheter institute repair or other transcatheter valve surgery in 2B recommendation. But previously it was only TEER and left ventricular ejection fraction excluded in the new recommendation. And thank you for your patient hearing. Can you hear me? Yes, please off your screen share. স্যার আমার ভিডিওটা শেয়ার হচ্ছিল না, সরি স্যার, এই জন্য স্যার দিতে পারি নাই। Pradip da, হ্যাঁ নুর আলম বলো। কন্টিনিউ করেন স্যার, স্যাররা তো কেউ দেখছি না, প্রেজেন্টেশন শেষ হয়েছে। কমন স্যার তো ছিল। Thank you, Dr. Mamun, for your nice and deliberate presentation around the management of valvular heart disease in latest guideline. Now, floor is open for the fellows to comment and questions. Sir, I'm Dr. Imtiaz, sir. Can I ask the presenter a question, sir? Yes, please continue. Okay. Dr. Mamun, thank you very much for your thought-provoking and excellent presentation. And my question to you is, you have told that percutaneous mitral commissurotomy should be considered as the initial treatment for those patients who are symptomatic, but those who are having suboptimal anatomy, but those who have no unfavorable clinical characteristic. My question to you is that what are the unfavorable clinical and anatomical characteristics for PTMs? Thank you, Dr. Imtiaz, for your nice question. There are some unfavorable characteristics for PTMC, like older age, history of commissurotomy previously, and New York Heart Association plus 4 heart failure. These are the clinical parameter, and patient have got permanent atrial fibrillation, severe pulmonary hypertension, and we usually assess by echocardiography. There is Wilkins score. If it is more than score is more than 8, and very small mitral valve area, and if patient has severe tear. These are the, I think, these are the unfavorable characteristics for PTMC. There are other morphological unfavorable condition in PTMC, and the guideline mentioned that not one or two. বলছে যে if more than 2 or 3 or
some of the unfavorable condition are present, then it is contraindicated. Among them, that already mentioned by Mamun Rashid, and others are more. They wrote that more than mild MR. They just language is like that, more than mild MR. Number one. Number two, the severe or bilateral commissural calcification. That's so guidelines literature should be understood. Severe or bilateral commissural calcification, and also this. So there are some scoring system of calcification also. In previous presentation, we have seen that. So among these, if two or more or unfavorable condition is present, and another is valvaria more than 1.5 also they mentioned, and ALA thrombus, previous commissurotomy. So these are the unfavorable anatomy. If present in more number, then the contraindication to PTMC. Thank you, sir. Fellows, Sir, can I ask a question, sir? I'm go Dr. ahead. Abid, Go sir. ahead. স্যার আমি আসলে ইমতিয়াজের কোশ্চেনটা স্যার একটু মানে এক্সপ্লেনেশন চাচ্ছি ডাক্তার মামুনের কাছ থেকে। আসলে উনি মনে হয় স্যার কোশ্চেনটা বুঝতে পারে নাই। এটা হচ্ছে স্যার যে আমাদের ম্যানেজমেন্টের ফ্লো চার্টে দেখাইছে যদি আমাদের সার্জারি কন্ট্রাইন্ডিকেট থাকে তাহলে স্যার আমাদের দেখতে হবে যে আপনার ক্লিনিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক গুলো ফেভারেবল আছে কিনা, সেটা না থাকলে আবার আলাদা করে অ্যানাটমিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক গুলো ফেভারেবল আছে কিনা। আমি আসলে জানতে চাচ্ছি যে ক্লিনিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক গুলো কি আর অ্যানাটমিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক গুলো কি স্যার, যে আনফেভারেবল ক্যারেক্টারিস্টিক স্যার ডাক্তার মামুনের কাছ থেকে। Unfavorable clinical characteristic. Thank you, Abid, for your question. If there is continuation to PTMC, if that is clearly mentioned in the slide, but there are some additional unfavorable characteristics that is mentioned in this guideline. These are the unfavorable characteristics for PTMC that are we routinely follow. That is mitral valve area more than 1.5 square centimeter, LA thrombus, more than mild mitral regurgitation, severe or bicommissural calcification, absence of consular fusion, severe concomitant aortic valve disease or severe tricuspid stenosis and regurgitation requiring surgery, concomitant coronary artery disease requiring bypass surgery. But additional unfavorable characteristics that should be considered when the patient is not symptomatic and high risk of embolic hemodynamic decomposition, then exercise testing and patient is considered that symptomatic. And if you consider PTMC, then we should look for other clinical characteristics and echocardiographic criteria, that older age, history of commissurotomy, and to check rate of heart failure, that is New York Heart Association classification 4, and if that patient suffering from permanent atrial fibrillation, severe pulmonary hypertension, and Wilson score usually favorable if less than 8, but in unfavorable characteristic, the patient Wilson score 8 to 12 usually we consider, and very small mitral valve area where it is difficult to perform PTMC and severe tear. These are mentioned in the guideline about the additional unfavorable characteristics of the PTMC. But if you you can, I think this is, I have understood. For interpretation of the guideline, we have to be cautious that there is written that previous commissurotomy, but this is not an absolute contraindication for Yes, sir. PTMC. And Yes, so the guideline authors, they mentioned that not single on is considered as an unfavorable if there is present much or three. They did not mention how many unfavorable should be considered as an unfavorable anatomy, but they consider the number of points if present. So if a patient having previous commissurotomy, it is not contraindicated that it should not underwent for further PTMC. It should Yes, sir. not be. So I have mentioned earlier in another session that how long we can do PTMC in a patient.
So answer should be, if a smart answer should be like this: how long, as long as the valve morphology permit, then we can do PTMC. Yes, this is very important, and just even PTMC can be done in post CMC patients. So this is important that till the valve anatomy and other factors are suitable, PTMC can be done, as this is very less invasive procedure. So this, in comparison to surgery, so it should always be preferred. Number one. Number two, most of the conventional learning and teaching are applicable and still valid. The only change that I have noticed in this guideline is that we know that presence of more than mild and moderate AR was a contraindication. But here only severe AR is a contraindication that has been changed in this guide. That is, we can perform or suggest for PTMC up to Moderate AR. moderate AR according to this guideline. Now, what about a concomitant AS? Mamunur Rashid? Sir, if concomitant moderate is, then PTMC can be done and it delays surgery of this patient. But if severe AS and MS, then surgery is the recommendation. So up to if Moderate AS, yes, if patient having MS, indication for PTMC, and favorable anatomy for PTMC, and is associated with up to moderate AS, we can do PTMC. Is this guideline says that like this? This guidance is that, and it delays the operation of indication for operation. So all are moderate. AS moderate, AR moderate, MR moderate. Right, all are moderate. Yes, sir, moderate. This is the line. স্যার যদি এরকম হয় যে সিভিআর এস সিভিআর এমএস, সেক্ষেত্রে স্যার যখন সার্জারি যদি প্রয়োজন হয় তখন কি এরকম করা যায় যে অ্যাওরটিক ভালভ রিপ্লেস করা হলো আর ওএমসি করা হলো, স্যার এই ধরনের কোনো অপশন আছে নাকি? It will depend on the mitral valve anatomy and other factors, but usually DVR should be preferred. আচ্ছা, জি স্যার, এটাই। যদি মাইট্রাল ভালভ মরফোলজি যদি সুইটেবল হয়, দ্যাট মিন্স ক্যালসিফিকেশন না থাকে, সিভিয়ার এমএস থাকলে সাধারণত অ্যাওরটিক ভালভ রিপ্লেসমেন্ট উইথ ওএমসি করা হয়। কারণ ডাবল ভালভ রিপ্লেসমেন্ট যদি হয়, মেকানিক্যাল যদি হয় ভালভ, সেক্ষেত্রে মেটালিক ভালভ হইলে সেখানে অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টের ক্ষেত্রে দেখা যায় আয়নের বেশি রাখার আগে কমপ্লিকেশন বেশি, চান্স বেশি। এই জন্য সাধারণত ওএমসি উইথ অ্যাওরটিক ভালভ রিপ্লেসমেন্ট প্রেফারেবল, এবং আমাদের দেশে তাই করা হয়। Yes, exactly, Dr. Patwari bhai. I am Dr. Kazi Shariful Islam. Usually এটাই করা হয় হয়ে থাকে as long as valve morphology is favorable. আরেকটা জিনিস ভাই, আমার একটা প্রশ্ন ছিল আপনার কাছে, যে আমরা এখন ওই যে অনেক সিঙ্গেল ভালভ মানে সিভিআর এমএস নট সুইটেবল ফর পিটিএমসি, ওগুলা অনেক সময় ওএমসি করার জন্য পাঠাই, কিন্তু ওএমসি কিন্তু খুব মানে শুধু আইসোলেটেড ওএমসি আমাদের খুব একটা হয় না। হোয়াট ইজ দ্য রিজন? না, এটা কথা হলো যে আপনার যেগুলি পিটিএমসি জন্য সুইটেবল এগুলো তো আমাদের কাছে আসে না, এগুলো না 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 আমার জন্য না না সিভিআর মাইট্রাল স্টেনোসিস আনফেভারেবল ফর পিটিএমসি, সেটা হলো আপনারা হয়তো বা করতে পারেন, অথবা রিপেয়ার করতে পারেন বা মানে ওএমসি করতে পারেন। আচ্ছা, আমাদের কিছু টেকনিক্যাল প্রবলেম থাকে ওই জন্য আমরা করতে পারি। সেটা হলো কি রিমেটিক প্রসেসে ভালভ মরফোলজি তো বেশ ভালোই ডিসটরশন হয়, এটা তো আপনারা জানেন। ভালভ লিফলেট, সাব ভালভুলার স্ট্রাকচার, তারপরে লেভেল, এগুলি আসলে আমাদের এখানে প্র্যাকটিস কম করা হয়। আর এই যে রিপেয়ার প্রসিডিউর এগুলো লং টার্ম টিকে না, আমাদের কিছু কিছু অভিজ্ঞতা আছে যে টিকে না, এগুলো কিছুদিন পরে আসে। একটা পেশেন্ট
একটা সার্জারি নিল, হ্যাঁ, অনেক কষ্ট করে নিল, কিন্তু সেকেন্ড একটা সার্জারির জন্য মানে বাস্তব ইয়েতে এটা ডিফিকাল্ট। ডক্টর মুনারও একটা কমেন্ট করছেন যে যে ওই ইয়ে করার জন্য আপনার ওই এভিয়ার ওএমসি করার চাইতে যদি ওরকম ডিস্টর্টেড মরফোলজি থাকে তো উই ডোন্ট টেক দ্যাট চান্স, আমরা রিপ্লেস করে দিই যদি ওরকম ফেভারেবল হয়। অ্যাকচুয়ালি ডিপেন্ডস আপন দ্য মরফোলজিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ দ্য ভালভ। আমরা যখন অপারেশন করি তখন তো জাজ করে নিই, হ্যাঁ। তো এই জন্য আপনার ইয়ে হয়। আর ওএমসি তো এইভাবে কনফার্মেট ইয়ে হয়। আর এরকম পেশেন্ট রেফার হলে এটা তো করি আমরা, হ্যাঁ করি। আচ্ছা, আমি আজকের এই প্রেজেন্টেশনে একটা জিনিস আমি একটু প্রেজেন্টের কাছ থেকে একটু জানতে চাই, এটা কোশ্চেন না, সেটা হলো আমি লক্ষ্য করলাম সেটা হলো যে টিস্যু ভালভ রিপ্লেসমেন্টের ক্ষেত্রে অ্যাওর্টিক পজিশনে মোর দেন 65, মাইট্রাল পজিশনে মোর দেন 70 ইয়ার্স, না এটা বলেছে এই গাইডলাইনে। এটা মানে এর ব্যাখ্যাটা কি, মানে কারণটা কি, ইউনিফর্ম করে নেই কেন? এটা একটু যদি জানা থাকে বলেন, অথবা অন্য কোনো ফ্যাক্টর জানা থাকলে। Expected life expectancy of the patient is less than tissue valve life expectancy in that age. I think there is no explanation. Actually, there are two values, different values for the two valves. I think there is no explanation in this guideline. Most probably this is from just clinical trial or like this. Maybe some clinical trial that স্যার একজন পেশেন্টকে কয়বার পিটিএমসি করা যায় স্যার, এবং হচ্ছে যে ফার্স্ট পিটিএমসি, সেকেন্ড পিটিএমসি, থার্ড পিটিএমসি, মানে অভিজ্ঞতায় সর্বোচ্চ কতবার পিটিএমসি করা হয়েছে স্যার? না, আনসার তো তোমাকে আগেই দিচ্ছে যে হাউ লং দ্য ভালভ মরফোলজি ইজ ফেভারেবল ফর পিটিএমসি। স্যার সেটা যে কবারই হোক স্যার। একটা হ্যাঁ যে কবারই হোক। আমি একটা ইয়ে দিচ্ছি, আমার একটা কেস রিপোর্ট ছিল, যেমন আমরা থার্ড টাইম পর্যন্ত পিটিএমসি আমরা করছি, এবং এটা বাল্ব মরফোলজি সুইটেবল থাকলে পিটিএমসি করা যায়। যেখানে যদিও এখানে লেখছে আনফেভারেবল, যে একবার যদি কমিশনোটমি করা থাকে, কিন্তু অনেক সময় কিছু পেশেন্টের ক্ষেত্রে খুব কম পেশেন্টের ক্ষেত্রে এরকম মরফোলজি পাওয়া যায়। সাধারণত একবার পিটিএমসি করার পরই পরবর্তীতে দেখা যায় বাল্বে ক্যালসিফিকেশন হয়ে যায় অনেক বেশি, যার জন্য সেকেন্ড টাইম বাল্ব রিপ্লেসমেন্টে চলে যেতে হয়। তবে আমি একটা কেস পাইছি যেটা থার্ড টাইম পিটিএমসি করা গেছে। আর আমি আরেকটা জিনিস শরীফের ওখানে যোগ করতে চাচ্ছি, সেটা হলো যেমন একটা পেশেন্টের সিভিয়ার এমএস উইথ এলএ থ্রম্বাস এবং দেখা যাচ্ছে বাল্ব মরফোলজি সুইটেবল, সেই ক্ষেত্রে যেমন আমরা কিছু কিছু পেশেন্টকে ওপেন মাইট্রাল কমিশনোটমির জন্য অ্যাডভাইস করছি এবং করছি। এবং সেই ক্ষেত্রে দেখছি আমি সিনিয়র কার্ডিয়াক সার্জন এবং যারা এক্সপার্ট তারা কিন্তু ওএমসি করেন, এবং ওএমসির পরে পেশেন্টের আউটকাম কিন্তু একেবারে খারাপ না, ভালোই থাকে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে করা হচ্ছে। হ্যাঁ, না না সেটা ঠিক আছে, সেটা ঠিক আছে, আমি এবার ডিসএগ্রি করছি না। আবার যে সমস্ত পেশেন্ট দেখা যায় পিটিএমসি এর পরিবর্তে সিএমসিও কিন্তু এখন কিছু কিছু সার্জন করেন, যদিও বা আমাদের এখানে কম হয়। অনেক আগের পুরাতন সার্জনরা কিন্তু সিএমসিও করে এখন। এখন তো আসলে ওই কেসগুলি আসে না আমাদের কাছে। আমাদের যদি ফেভারেবল থাকে ওই মানে মোরালি উই সেন্ড দেম ফর পিটিএমসি, আমরা ওটা পাঠিয়ে দিই। Actually, after the introduction of PTMC, scenario for the management of mitral stenosis has changed. Just CMC and OMC are almost rarely done nowadays because of the just advent of PTMC, and the indications are almost overlapping. ইভেন দ্য গাইডলাইন কেয়ার কোন গাইডলাইন কিন্তু ইন্টারভেনশনের দিকে বেশি যাচ্ছে। রাইট হ্যাঁ, ইন্টারভেন্ট ট্রেন্ড ওদিকে, because this is logical, yes, less invasive in comparison to surgery. একটা বাস্তব মানে যে প্র্যাকটিক্যাল উদাহরণ সেটা হচ্ছে এই ইনস্টিটিউট যখন কার্ডিয়াক সার্জারি শুরু হয় প্রথম তো সিএমসি দিয়ে শুরু হয়েছিল। সিএমসি দিয়ে শুরু হয়েছিল যে আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকরা যে সিএমসি গুলি করে গেছিলেন, আমরা কিন্তু 15 বছর 20 বছর এরকম সময় ডিফারেন্ট এই টাইম ডিউরেশনের পেশেন্ট আমরা পাই ভালভ রিপ্লেসমেন্ট করার জন্য। হ্যাঁ, ওটা এইভাবে হিস্টোরিক্যালি দেখা যাচ্ছে যে ওটার আউটকামটা কিন্তু মানে খারাপ না। এখন যেহেতু একটা নতুন ইন্টারভেনশন চলে এসছে, এটার লেস ইনভেসিভ, তারপরে হচ্ছে যে আউটকামও নট ব্যাড, এগুলি করা যায় আর্লি স্টেজে যদি একসাথে করা যায়, এই জন্য আমরা ওইদিকেই ঝুঁকছি। কারণ একবার পেশেন্ট একটা সিএমসি পেলে তার কিন্তু পরবর্তীতে যখন আমরা অপারেশন করতে যাই কিন্তু তার কিন্তু অনেক অ্যাডিশন থাকে, অন্যান্য সমস্যাগুলি একটু থাকে। আর পিটিএমসি যদি থাকে সেখানে সেই ক্ষেত্রে আমরা ক্লিন কার্ড থাকে, মোটামুটি ভাবে আমাদের ওই ইয়ার হ্যাসেলটা কম হয়।
এই সুবিধাটা পাওয়া যায়। ডক্টর মামুন, তুমি একটা কথা বলছিলা যে ওই যে প্রেগন্যান্সিতে অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস ট্যাবার, এটা কোন রোগীর কথা বলছিলা? আমি খেয়াল করিনি পয়েন্টটা। আর এটা হচ্ছে স্যার প্রেগনেন্সিতে যদি স্যার হচ্ছে ওই ইয়া করা হয়, যদি সিভিয়ার সিমটোমেটিক কেস থাকে তাহলে স্যার হচ্ছে আমরা ইয়া করতে পারি, বেলুন বালভোপ্লাস্টি করতে পারি। তবে অল্টারনেটিভলি যদি এক্সপিরিয়েন্স সেন্টার হয় তাহলে হচ্ছে ট্রান্স ক্যাথেটার অ্যাওর্টিক ভালভ ইমপ্লান্টেশনের কথা বলা হয়েছে স্যার। ডক্টর মামুন, স্যার আচ্ছা তুমি কি জানো যে সিএমসি যেগুলো আলোচনা হচ্ছে, সিএমসি আর পিটিএমসি, সিএমসি ইন্ডিকেশন কি এটা তুমি জানো কিনা? মানে সিএমসি আর পিটিএমসি কিন্তু অলমোস্ট সেম ইন্ডিকেশন, closed mitral commissurectomy and PTMC almost same indication, but on point is there, on contraindication একটা পয়েন্ট আছে যেখানে তুমি পিটিএমসি করতে পারবে না, যেটা সেখানে সিএমসি করতে হবে, সেটা কি তুমি জানো? ওই যে লেফট এট্রিয়াল থ্রম্বাস থাকলে স্যার পিটিএমসি তো করা যাবে, সেক্ষেত্রে তো স্যার সিএমসি করা যাবে। This is relative. This is relative. রিলেটিভ লেফট এট্রিয়াল থ্রম্বাস কিন্তু মানে অ্যাবসলিউট কন্ট্রাইন্ডিকেশন না। সেক্ষেত্রে যদি এটা এর মধ্যে থাকে, যদি মানে এই যে মানে এর মধ্যে থাকে, হ্যালো, And if it is organized, then you can না perform. শুধু এটা মানে এল এতে না থাকলে হলো, যদি আমাদের এই যে এর মধ্যে থাকে, অ্যাপেন্ডিজে থাকলে ইট ইজ নট কন্ট্রাইন্ডিকেটেড। আমরা অ্যাপেন্ডিজে থাকলে অনেক রোগী করি, কিন্তু যদি কোনো মানে থ্রম্বাস যদি অ্যাপেন্ডিজ থেকে একটু অংশ মানে এল এতে ফ্লপ মানে ফ্লপি অবস্থা থাকে, তখন ইট ইজ করা হয় না, করা যায় না, কারণ চান্স অফ ডিসলজমেন্ট ইজ হাই। এখানে সেপ্টামের কোনো রোল আছে? এক্স্যাক্টলি এটা যে সেপ্টাল থিকনেস যদি অনেক বেশি থাকে তাহলে তো তুমি পাংচার করা যাবে না, সেখানে একটা ইন্ডিকেশন হচ্ছে সিএমসি ওভার পিটিএমসি। সাধারণত দেখা যায় 5 মিলিমিটারের বেশি থিকনেস হইলে অনেক সময় সেপ্টাল পাংচার করতে গেলে সমস্যা হয়। One point that has been given emphasis in this guideline, that if there is concomitant severe tricuspid regurgitation, we often overlook this diagnosis even in echo and also clinically. This should always be taken into consideration regarding the management plan of mitral stenosis. Otherwise, optimum benefit may not be harvested. And in presence of severe tricuspid regurgitation, probably surgery should be the modality of treatment, because that severe tricuspid regurgitation often needs repair or replacement. Sharif bhai, yes, আমরা যদি ট্রাইকাসপিড ইয়ে থাকে রিং অ্যানুলোপ্লাস্টিক করে দিতে পারি আমরা। হ্যাঁ, লাইক 3D রিং পাওয়া যায়, আমরা করেছিও আমাদের এখানে, এবং পেশেন্টের আউটকাম মোটামুটি ভালো। হ্যাঁ, করতে হবে। আর যে ক্ষেত্রে ভালভ মরফোলজি যদি এরকম থাকে, রিমেটিক প্রসেসে ভালভ থেকে সাবভালভুলার স্ট্রাকচার হয়ে গেছে, স্টেনোসিস, যেগুলি রিপেয়ার পসিবল হচ্ছে না, সেই ক্ষেত্রে আমরা টিস্যু ভালভ দিয়ে রিপ্লেস করতে পারি। tissue valve that is usually used in mitral position, that is also used in tricuspid position. Right. Today students are less responsive today. I don't know why, because today there are so many issues, important issues for practical as well as exam purpose. Pregnancy and valvular heart disease, there are a lot of questions should be accepted, but Prosthetic valve thrombosis, so many issues, but students are keeping muted. Also Anyway, in this guideline, one trend is that there has been differentiation according to the maintenance of INR, low risk, intermediate risk, and moderate risk for thrombogenicity. This is new in this guideline. And also that we are discussing yesterday, that the low dose orpharin up to 5 milligram in this guideline, they recommended to continue if it is enough for maintaining the INR. They mentioned in this guideline. So this is understand. Another, I would like to mention another point, that no, the current trend of intervention, as we are seeing in webinar, Zoom, or in various international level, that transcatheter valve repair. These are high technology, and
advanced centers are doing this and they're giving emphasis on this. And also the guideline, as mentioned by the Dr. Mamunur Rashid, that transcatheter mitral valve repair is going to be popular on, and still in our Bangladesh I didn't see anyone. But in last BSCA conference, Dr. Nasir from UK showed a very nice case, patient having dilated cardiomyopathy, symptomatic with optimal medical therapy, still symptomatic. But when here the patient underwent transcatheter mitral valve repaired by Dr. Nasir, the patient improved tremendous. So this aspect or this era is coming, and I don't know who will bring this technology in our country, but our students, fellows should know, and this is the coming trend of interventional cardiology. Yes, this is very important. And sometimes we have the presumed thought that just regurgitation or stenosis means rheumatic heart disease in Bangladesh. But this is not valid now. We have a significant proportion of non-rheumatic causes of valvular dysfunction. And to manage this entity, we have to think of repair, and that should preferably be transcutaneous. We have to adopt new technologies. I think the use of Mitra clip will be started in Bangladesh soon, because one company is coming to make available this device in Bangladesh. They have communicated with me, and the registration process is going on. Mitra clip. Yes, yes. Hope for the best, Pradip. Yes. ট্রেডমার্ক মিটটা ক্লিপটা হলো অ্যাবট কোম্পানির, ওদের যে ট্রেড আর কি মার্ক যেটা হলো মিটটা ক্লিপ। কিন্তু বাংলাদেশে কি অ্যাবটের এটা আসতেছে না অন্য কোম্পানিরটা? অ্যাবটেরটাই আসতেছে। অ্যাবট না, ঠিক। Sir, may I ask another question, sir, to the presenter? Sir, often in CCU, often during the CCU duties, we encounter some patients who are suffering from chronic rheumatic heart disease, and they present with hemodynamically decompensated state, and they have concomitant left ventricular failure, but they are economically not solvent, and they cannot undergo immediately to some kind of interventions that are recommended for them. And they are in a shock state. So how can we optimize their management from our perspective? Can the presenter answer this? Thank you, Imtiaz. It is very difficult situation we face routinely in our facility, that atrial fibrillation MS with decompensation. That is, we can manage as medical management, like rate control of atrial fibrillation with beta blocker if there is no significant pulmonary edema, or if significant pulmonary edema, we can switch to amiodarone or gluten, I think. And diabetes if there is pulmonary edema, and if there is concomitant low blood pressure in mitral stenosis is common. Around 90, I think there is no need. And Anatomical does not improve as the left ventricular system function is normal. If there is concomitant other condition, if we correct atrial fibrillation, but there is also we cannot revert this patient to sinus rhythm as the atrial fibrillation is chronic. So it is very much difficult to manage in this situation. I think. Sir, can you? I think this is actually the right answer, because this is actually a hopeless scenario, and we often encounter in our clinical practice, especially in CCU setting. There is no answer, because the problem is mechanical obstruction. That is, the problem lies in valve, and no drug can relieve this. But what the presenter has given the answer is that we have to try to revert or control the situations that can be controlled, like
atrial fibrillation with fast ventricular rate, we can try to reduce the ventricular rate so that there is increase in the stroke volume, and also other factors like infection or fluid status change like this one, and along with some sorts of pharmacotherapy that he has already mentioned. মনোহর স্যার, আমার একটা প্রশ্ন ছিল। Yes. মানে আমরা এই ইকোকার্ডিওগ্রাফিতে একটা জিনিস আমার কাছে মনে হয়েছে যে এখানে আমাদের কিছু ল্যাকিংস আছে, বিশেষ করে ভালভ রিপেয়ার করার যে পেশেন্ট গুলা ফলো আপে আসে, ওদের আসলে আমাদের এখানে যেভাবে রিপোর্টিং হয় এটা মনে হয় স্ট্যান্ডার্ড না। তো আমরা আসলে কিভাবে একটু স্ট্যান্ডার্ড ওয়েতে এই রিপোর্ট গুলা করতে পারি, বিশেষ করে মাইট্রাল ভালভ বা অ্যাওর্টিক ভালভ রিপেয়ারের যে পেশেন্ট গুলা ফলো আপে আসে, সেই ব্যাপারে যদি স্যার আমাদের একটু গাইডলাইন দিতেন। রিপেয়ার or replacement? জি স্যার। Repair or replacement? Replacement. Because repair is not often practiced. Replacement eco-evaluation that is already known and state-of-the-art practice that should be followed. And in one sentence, this is difficult to answer. But what practice you should follow that just after the replacement procedure, you have to look for the immediate complications and success of the replacement, like the valve, whether it is moving, opening and closing or not, and especially if there is trans or paravalvular leakage, or sometimes there may be complications like pericardial effusion, these things. Whenever the patient will come after months in follow-up, or even years after just replacement, you should pay special attention for the dysfunction of the valve in the setting of just thrombus formation, venous formation, and still transvalvular leakage, paravalvular leakage, increased valve gradient. These things are more or less common. And also you should pay attention to the state of the ventricular function, that is the left ventricular function, also right ventricular function. Sometimes this may contribute to the overall morbidity of the patient. So this will depend on when the patient is coming for follow-up and you are doing echo at what stage of post valve replacement status of the patient. স্যার আমরা কি কখন করব স্যার? প্রস্থেটিক ভালভ অ্যাসেসমেন্টে আমরা ট্রান্সথোরাসিক কখন সাফিসিয়েন্ট, কখন আমরা ট্রান্সইসোফিজিয়ালে যাব? And transthoracic, in most of the time transthoracic may be enough, but sometimes if you are not confident with the findings of the transthoracic echo, in those cases you should consider transesophageal echo to supplement the findings of the transthoracic echo. And there are some also special situations, like if you think of presence of vegetations, if you think of presence of thrombus and you are not confident in the transthoracic echo, then transesophageal echo can help a lot. স্যার আপনি আপনার প্র্যাকটিসে কত পার্সেন্ট ক্ষেত্রে কনফিডেন্ট থাকেন না স্যার? এটা একটু জানতে চাই। This is another very important issue, because actually detection of vegetation in mechanical prosthetic valve is a tedious job, and transthoracic echo may not be or usually not sufficient. And if you are having clinical suspicion that you are dealing with a patient with infective endocarditis related to prosthetic valve, then transesophageal echo should be in your practice. Sir, what about the leak? What about the paravalvular leak, sir? Paravalvular leakage in many cases can be detected by transthoracic echo if the window is not very poor. But if you have doubt, then you should do transesophageal echo. Another important thing that is coming in future, that we have to increase our expertise in echocardiography for dealing with the repair of the valves. We are going to enter into a new era in our country that probably we are going to perform more and more valve repair in future than replacement. So we have to develop our expertise
for eco-evaluation for valve repair. And that is a new dimension. And some person should come forward to develop expertise, as in other fields that I often feel the requirement that some person should have expertise in assessment of adult congenital heart disease by echocardiography. I would like to add on point regarding the Delorme's question, regarding the after valve replacement, the eco assessment. On point is that there might be some gradient in prosthetic valve. There might be some gradient, and the gradient varies from valve to valve. So there should be a chart in eco lab that is mentioning the different normal gradient of different valves, and we have to have the reports of valve surgery, which valve is replaced, the name of the valve we have to have in our hand before doing echocardiography. And with this chart we have to see that the valve gradient is matched with this valve, prosthetic valve. So we can, so that there sometime we may get 15 millimeter after aortic valve replacement, we may get some 20 millimeter mercury gradient. Is it normal or abnormal? So this should be confirmed by the valve which has been replaced with the chart that is normal gradient is that. This I can add. নুর আলম স্যার আপনার কাছে কি এরকম কোন চার্ট যদি থাকে আমাকে দিবেন প্লিজ। না আমার কাছে তো নাই, কিন্তু এটা স্ট্যান্ডার্ড ল্যাব, আমার মনে হয় সার্জনদের কাছে নিশ্চয়ই কোন ভালভের নরমাল গ্রেডিয়েন্ট কত এটা থাকবে। শরীফুল ভাই কি আছে? হ্যাঁ আছে, ওগুলো আছে, ওদের যে ইয়েগুলো ভালভের সাথে একটা বুকলেট আসে, ওগুলো দিয়ে পাওয়া যায়, ইভেন ইন্টারনেটও পাওয়া যায় ওগুলো। হ্যাঁ, that is also available in standard textbook, but if this is not practiced, at least you can perform general guidelines. And that has been suggested by the American Society of Echocardiography guidelines, and what you are doing in your echo lab, that is enough. But to be more precise, what Nur Alam Bhai has mentioned, that is exactly so. Right. Another thing I want to add, we have got very good and experienced echocardiographer here, cardiologist. In relation to valve replacement, there is a term, prosthesis patient mismatch. I think by echo, effective orifice area of the valve can be calculated, and this can be indexed with body surface area. By this, we can detect whether this patient has got prosthesis patient mismatch or not. This is very much important, especially in case of the aortic valve replacement. Mitral valve may occur if a smaller size valve is given to the patient, and that ppm patient prosthesis mismatch is divided into moderate or severe according to the index area. I think the normal value is 0.5 square centimeter per square meter of body surface area. If it is above, then it is 0.85 to 0.9 is mild, and 0.65 to 0.85 is moderate, and less than 0.65 centimeter square per square meter of body surface area is the severe form of the ppm. Whenever somebody will go a good echo to judge this, whether he has got ppm or not, if he pays attention to measure this parameter, that will also give a good idea. Sometimes we get when we place a smaller size of valve or in a narrow aortic root. This is also an important issue. Thank you. স্ক্যান করতে অনেক সময় লাগে, আবার স্ক্যান করে তারপরে এটা আবার ওরা বাধায় ফেলে দেয় ওই বইটার মধ্যে। কি জিনিস দিলর ভাই? আমার যে এটা 10-15
হ্যাঁ এ বন্ধ শেষ করা উচিত Yes, you can এটা end দাও। up. হ্যাঁ Thank you, presenter fellows and faculties, for giving time in the morning session. Good to see you again tomorrow morning. Thank you, sir. We are closing the session today. থ্যাংক ইউ Thank you, sir.